Good morning students. Today's class is about life cycle of smut fungi. In our previous class we studied about life cycles of rust fungi. அது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து life cycle of smut fungi, Ustilgo, Sporosaurium and Tuliposporium. In this class we will study about taxonomic characters, host parasite relationship and difference between four types of sorghum smut and smut fungi. So smut fungi oda common characters என்னன்னு பார்க்க போறோம். At the same time difference between four types of sorghum smuts பார்க்க போறோம். First of all, smuts, transformation of ovary into black dusty or powdery dark spore masses. Smut spores are called teletospores, chlamydospores or ustilgospores. Smut fungi are more dangerous than rust fungi. They are facultative saprophytes. The family Ustilginaceae produces a septate promycelium bearing terminal and lateral basidiospores. So நமக்கு வந்து terminal or lateral basidiospores form பண்ணுது. Example, Ustilgo, Sporosaurium and Tuliposporium. Kingdom fungi, phylum Basidiomycota, class Ustilginomycetes, order Ustilgiales, contains smut fungi, family Ustilginaceae, genus and species. There are several genus and species. First one is wheat smut caused by Ustilgo triticii. Sorghum grain smut caused by Sporosaurium sorgi, synonyms Basilotheca sorgi. Sorghum loose smut caused by Sporosaurium cruentum, synonyms Basilotheca cruenta. Sorghum head smut caused by Sporosaurium holsey sorgi, synonyms is Basilotheca rilliana. Fifth one is sorghum long smut, Tuliposporium egrenbergi. First of all, loose smut of wheat, Ustilgo nuda or Ustilgo triticii, grains converted into galls. So the infected grains converted into galls. Galls are creamy brown in color. So நமக்கு வந்து creamy white to creamy brown in colorல இருக்கும், creamy brown colorல இருக்கும். It contains black color spores inside the peridium. So நமக்கு வந்து peridiumங்கிற ஒரு வால் present ஆயிருக்கும். அந்த வால்குள்ளார நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த black color spores present ஆயிருக்கும். This is your healthy grains and this is your infected grains. So symptoms of loose smut of wheat: infected plants are shorter than the healthy plants. Usually infect ears emerge from the boot leaf a few days earlier than healthy. So நமக்கு வந்து boot leaf infect பண்ணுது. A spikelet of an earhead are transformed into a mass of black powdery spores. So நமக்கு வந்து black powdery spore மாறுது. Before emergence, this smutted spikelet is covered by a thin silvery membrane which breaks while the earhead emerges. So நமக்கு வந்து எப்போ earhead வந்து எமர்ஜ் ஆகுதோ அப்போ வந்து அந்த சில்வரி மெம்பரின் வந்து பிரேக் ஆகிட்டு black color spores வந்து ரிலீவ் பண்ணுது. So this is where smut infected plant. Pathogen: the smut spores are chlamydospores, are pale olive brown, spherical or oval and are with minute HL lesions. So minute HL lesions present ஆயிருக்கும். It is internally seed borne and viable in stored seeds for more than 15 years. So Ustilgo triticii is a internally seed borne pathogen. So this photos represents the dispersal of smut spores from infected to healthy grains. So this is our life cycle of loose smut of sorghum. ஸோ நமக்கு வந்து சொர்க்கத்தில் இருக்க ஸ்மட்டுடைய லைஃப் சைக்கிள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், சீட்ஸ் germinate and produce the seedlings. At the same time spores also infect the seedlings. So நமக்கு வந்து spore seeds infect பண்ணும், but it does not produce any symptoms at their seedling stage or vegetative stage. So smuts will exhibit the symptoms at their maturity stage, that is grain forming stage. So grain forming stageல நமக்கு வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா galls ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Galls which contains black color spores. These black color spores release through the wind and it will infect the grains again. So நமக்கு வந்து grains again infect பண்ணிட்டு it will continue the life cycle. So இது வந்து நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் சீசனுக்கு போகலாம், ஆர் அதர்வைஸ் அதே சீசனில் இருக்க இன்னொரு கிராப்பை, இன்னொரு ஹெல்த்தி கிராப்பை இன்ஃபெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது ரிவர்ஸ்லேயும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. So these were smut spores of Ustilgo maedis, corn smut. Symptoms: most of the grains of an infected earhead are replaced by the smut sori. The smut sori are oval, long and dully grey in color. Host parasite relationship: seedling infection by Sporidia from the germination of externally seed-borne smut spores. So நமக்கு வந்து Ustilgo maedis is a externally seed-borne pathogen.
Penetration is chiefly through the radical or mesocardial region. Fungus remains systemic, colonize inflorescence primordial and convert the ovary into sorus. Next disease is covered kernel, sort or grain smut of sorghum caused by Sporothorium sorgi, synonyms Basilotheca sorgi. This is your grain smut. It infect most of the grains. So most of the grains infected by grain smut. It will produce or convert the healthy grains into galls. So நமக்கு வந்து galls covered by peridium, creamy brown color peridium. So நமக்கு வந்து creamy brown color peridium மூலமா கவர் ஆயிருக்கும். So these are all the some photos represents the grain smut of sorghum. So this is the severe symptom of grain smut. So நமக்கு வந்து entire head வந்து என்னவா மாறி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா small galls மாறி இருக்கு. That is your grain smut. ஸோ லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஸ்போரிசோரியம் சொர்கி ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி அந்த ஸ்மட் கால்ஸில் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிடியம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ கால்ஸ், திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்மட் கால்ஸ் which contains peridium. At the time of maturity, this peridium burst and release the smut spores. So smut spores release பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ காலுமெல்லா. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த பெரிடியம் வந்து எதோட இணைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் இருக்க காலுமெல்லாவோட இணைஞ்சிருக்கும். ஸோ அது பர்ஸ்ட் ஆகும்போது தான் அந்த காலுமெல்லா வந்து வெளியே தெரியும். சரிங்களா? ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து வெளிப்பக்கம் கால்ஸ் வந்து இப்படி 2 பெரிடியத்தோட இணைஞ்சிருக்கும். ஸோ 2 பெரிடியம் இருக்கும். அந்த 2 பெரிடியமும் எங்கே இணைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலுமெல்லா ரீஜியனில் இணைஞ்சிருக்கும். திஸ் சென்டரில் இருக்கிறது வந்து காலுமெல்லா ரீஜியன். சென்ட்ரோன் இஸ் காலுமெல்லா ரீஜியன். போத் தி சைட்ஸ் ஆஃப் பெரிடியம். These two structures in between the columella and peridium, it will contains black color smut spores or teliospores வந்து இது வச்சிருக்கும். சரிங்களா? So promycelium, teliospores germinate and produce the promycelium and basidiospores. So basidiospores form பண்ணும். So penetration will be occur through germination. So நமக்கு வந்து germination அப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா penetration நடக்கும். The sorus has tough white cream to light brown wall called peridium and a long hard central tissue called columellum. So அதான் நம்ம முன்ன பார்த்தோம். The columellum is made up of host tissues. So host tissue வச்சு columellத்தை வந்து நம்ம அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும். A dense of mass black to dark brown smooth thick walled single celled spores, that is smut spores, fills the space between columellum and sorus wall. So இந்த sorus wallக்கும் columellத்துக்கும் இடையில உள்ள கேப்பை எது ஃபில் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா spores ஃபில் பண்ணும். Peridium often breaks at the time of threshing and contaminate the healthy seeds. So நமக்கு வந்து healthy seeds contaminate பண்ணும். Spores germinate and produce 4-celled promycelium and single sporidium form each cell. So நமக்கு வந்து spores germinate ஆயிட்டு 4-celled வந்து produce பண்ணும். Externally contaminated seeds. So Sporothorium sorgi is a externally seed-borne pathogen and act as primary inoculum for the next season. Next one is loose smut of sorghum, Sporothorium cruentum, synonyms Basilotheca cruenta. Symptoms: the infected plants are shorter than the healthy plants, produce thinner stalks, more tillers and earlier flowering, 2 weeks earlier than the healthy plants. All these spikelets of an infected earhead are malformed and hypertrophied. So நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆன எல்லா ஸ்பைக்லெட்லேயும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கால்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இன்ஃபெக்டட் earhead gives a loose appearance. ஸோ நமக்கு வந்து காம்பேக்டாக இல்லாமல் இதுவே கிரெயின் ஸ்மட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்பேக்டாக இருந்திருக்கும். இது வந்து லூஸ் ஸ்மட்டுங்கிறதால வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் அப்பியரன்ஸாக இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் தி கிரெயின்ஸ் ஆர் ஸ்மட்டட். Host parasite relationship. Seedling infection is similar to grain smut by sporidia from externally seed-borne smut spores. ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்பொரிடியா மூலிமா தான் இன்ஃபெக்ஷன் நடக்கும். அதாவது பெசிடியோஸ்போர் மூலிமா தான் இன்ஃபெக்ஷன் நடக்கும். இட் இஸ் a externally seed-borne pathogen. Sori have a thin membrane, that is peridium, which rupture and expose the spores. Long conical curved columella is present in the center of the each sorus, which persist even after the discharge of the spore. So நமக்கு வந்து ஸ்போர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆன பிறகும் அந்த காலுமெல்லா present ஆகிருக்கும். The smut spores are spherical to elliptical, dark brown with a minute pitted spore wall. So spore germinates and gives rise to promycelium and sporidia. Primary spread by infected seeds, externally seed-borne pathogen, and secondary infection occurs within the crop by the floral infection by the airborne sporidia. ஸோ நமக்கு வந்து airborne sporidia மூலியமாக secondary infection நடக்கும்.
Next one is head smut of sorghum or maize caused by Sporothorium lilianum, Sphaerotheca liliana. Entire air head is converted into huge sorus with whitish grey membrane of fungal tissue, that is peridium. ஸோ நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு சிங்கிள் காலும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் கிரெயினும் காலாக மாறாமல் தி என்டையர் ஹெட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு சிங்கிள் கால், மீன்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெட் ஸ்மட். The fungal wall ruptures, exposing large mass of black powdery smut spores. The spores are blown away, exposing dark filamentous or fibers. Complete destruction of the earhead is common, unlike in other smuts. So நமக்கு வந்து complete destruction வந்து இருக்கும். This is your head smut. Head smutனா என்னது? complete head வந்து என்னவா மாறி இருக்கு? single smut-ஆ மாறி இருக்கு or single காலா மாறி இருக்கு. That is your head smut. So this photos also represents the head smut of sorghum and maize. So pathogen, seedling infection occurs by the sporidia from smut spores present in the soil. Fungus becomes systemic and replace the entire earhead into big sorus. So ஒரே ஒரு big sorus form ஆகும். Peridium ruptures before the head emerges from the boot leaf and expose masses of black dusty spores. Long, thin, dark colored filamentous structures present inside the sorus are the vascular bundles of the infected earhead. ஸோ நமக்கு வந்து உள்ள filamentous structures present ஆயிருக்கும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா vascular bundles. The smut spores or chlamydospores are angular to spherical, dull brown with minutely papillate spore walls. Spores survive in the soil for a considerable period of time until the following crop season. It is both soil borne and seed borne. ஸோ நமக்கு வந்து சாயில் மூலியமாகவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும், சீட் மூலியமாகவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லாங் ஸ்மட் ஆஃப் sorghum caused by Tolyposporium egrenbergi. ஸோ பேர்லேயே இருக்குது லாங் ஸ்மட்னா மற்ற ஸ்மட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது கம்பேர்டு வித் அதர் ஸ்மட்ஸ் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் 2 to 3% compared with other smuts. Long smuts will produce the longer or lengthy galls. So only few grains, 2 to 3% are converted into cylindrical, elongated, slightly curved sori, which are greenish when young but become black at maturity. The sorus is covered by a relatively thick creamy brown membrane, that is peridium, and the sorus is longer than those of the other two smuts, that is grain smut and loose smut. So grain smut, loose smut ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து லென்த்தியாக இருக்கும். So this is your long smut of sorghum. You can see the lengthy galls. So நமக்கு வந்து கால் வந்து எவ்வளோ நீளமாக இருக்குன்னு உங்களால் பார்க்க முடியும். That's why it is called as long smut of sorghum. Pathogen, floral infection occurs by means of airborne sporidia from smut spores present in the soil. Fungus replaces the ovary into elongated sorus with relatively thick peridium. Peridium splits at the apex to release black masses of spores. Dark brown filamentous structures 8 to 10% inside the sorus represents the vascular bundles of infected ovary. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த காலை வந்து பிரித்து பார்க்கும்போது உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா filamentous structures present ஆகிருக்கும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா vascular bundles of plants or ovary. The spores are firmly united into spore balls, which is characteristics of this genus. ஸோ நமக்கு வந்து டொலிபோஸ்போரியத்தோட ஒரு கேரக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்போர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்போர்ஸ் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன் டுகெதர் அண்ட் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஸ்போர் பால். ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்போர் பாலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ஸ் ஆர் குளோபோஸ் ஆர் ஆங்குலார் அண்ட் ப்ரௌனிஷ் green in color. Spores germinate immediately to cause secondary infection or survive in the soil for 2 years. ஸோ நமக்கு வந்து 2 வருஷம் வரைக்கும் சாயிலில் சர்வைவ் ஆகும். ஆர் அதர்வைஸ் இட் இன்ஃபெக்ட் தி ஹெல்த்தி ஃபீல்டு அட் சேம் சீசன் டு இனிஷியேட் பிரைமரி இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ காமன் ஸ்மட் ஆஃப் மெய்ஸ். ஸோ மெய்ஸுடைய காமன் ஸ்மட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். மெய்ஸில் வந்து உங்களுக்கு முன்னே ஃபோட்டோ ஆட் பண்ண மறந்தாச்சு, அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பின்னாடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சரிங்களா? திஸ் இஸ் யுவர் கால்ஸ், ஒயிட் கால்ஸ் ஆஃப் மெய்ஸ் ஸ்மட். ஸோ வந்து பாருங்கள் ஹெல்த்தி கிரெயின் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இன்ஃபெக்டட் கிரெயின் எப்படி பல்ஜாக இருக்குது. மேலே பாருங்கள் பெரிடியம் ஒயிட் கலர் கால்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அந்த ஒயிட் கலர் லேயர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிடியம். பெரிடியம் வில் ரப்ச்சர் அண்ட் ரிலீஸ் தி பிளாக் கலர் ஸ்போர்ஸ். ஸோ கீழே காட்டியிருக்க மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்போர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். Whip smut of sugarcane, Ustilgo citamina. So whip smut of sugarcane எப்படி இருக்கும்? Symptoms: production of a long up to several feet whip-like structure, modified inflorescence or stem. ஸோ நமக்கு வந்து inflorescence வந்து whip-like structure-ஆக மாடிஃபை ஆகிருக்கும். From the apex of the infected stalk,
சென்ட்ரல் கோர் ஆஃப் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த அப்பெக்ஸ் ரீஜியன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால் மாதிரி இருக்கும் ஆர் சாட்டை மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் விப் ஸ்மட்னு சொல்கிறோம். In early stage, a thin silvery white membrane covers the whip and it ruptures, exposing dense black dust of smut spores. So this is your sugarcane whip smut. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சாட்டை மாதிரி இருக்கிறதால இது whip smutனு சொல்கிறோம். இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆர் பூட் லீஃப் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது. இது Ustilgo சிட்டமினா. Host parasite relationship. Primary infection is by mycelium present in the sugarcane sets and spores present in the soil. So set மூலியமாவோ or soil மூலியமாவோ இது இன்ஃபெக்ட் ஆகும். Smut spores germinate produce promycelium and 3 to 4 sporidia. So 3 to 4 basidiospores produce பண்ணும். Sporidia are hyaline, oval shaped with pointed ends. Sporidia or mycelium attack axillary buds on the young offshoot or sets. They become systemic to produce primary secondary mycelium intercellularly and collect as a dense mass between the vascular bundles and convert the central core of the tissue to become a whip. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த விப் வந்து சோரஸ்னு சொல்கிறாங்க. அந்த சோரஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா விப் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது. விப்ஸ் ஆர் ஹேவிங் தின் சில்வரி மெம்பரின் made up of host epidermal cells which rupture on maturity and release millions of tiny black spherical and echulated smut spores. So this is about your general characters of our life cycle. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ஹோஸ்ட் பேராசைட் ரிலேஷன்ஷிப் லைஃப் சைக்கிள் ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து எதில் பார்த்தாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மட் வீடியோவில் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்மட் டிசீஸ் ஆஃப் sorghum. ஸோ 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்மட் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அது எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் காலம் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர்ஸ், செகண்ட் காலம் கிரைன் ஸ்மட், தேர்ட் காலம் லூஸ் ஸ்மட், ஃபோர்த் காலம் லாங் ஸ்மட், ஃபிஃப்த் காலம் ஹெட் ஸ்மட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிம்டம்ஸ், கிரைன் ஸ்மட் இன்ஃபெக்ட் ஆல் ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கிரைன்ஸ். நெக்ஸ்ட் லூஸ் ஸ்மட் ஆர் லூஸ் ஸ்மட் இயர்ஹெட் வித் ஆல் ஸ்மட் கிரைன். ஸோ நமக்கு வந்து எல்லா கிரைன்ஸுமே லூஸ் மட்டும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். லாங் ஸ்மட் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் இன்ஃபெக்ட் ஃபியூ கிரைன்ஸ். ஹெட் ஸ்மட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேச்சுக்கு இடம் கிடையாது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் ஹெட் கன்வெர்டட் இன்டு சிங்கிள் கால். ஸோ எல்லா ஒரு ஹெட்டு முழுக்க என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே காலாக மாறிடும். நெக்ஸ்ட்டு சோரி ஆர் கால். ஸோ ஓவல் ஆர் கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லூஸ் ஸ்மட்டில் அதே மாதிரி தான் ஓவல் ஆர் கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். லாங் ஸ்மட்டில் பார்த்திங்கன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்லைட்லி கர்வ்டு லாங்காக இருக்கும். ஹெட் ஸ்மட்டில் வெரி லார்ஜாக இருக்கும். ஸோ வயபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் 10 years இன் கிரைன் ஸ்மட், about 4 years இன் லூஸ் ஸ்மட். லாங் ஸ்மட்டில் பார்த்திங்கன்னா about 2 years, ஹெட் ஸ்மட்டில் up to 2 years. Spread through grain smut mainly spread through externally seed-borne disease. Loose smut mainly spread through externally seed-borne. Long smut through airborne. Next is head smut through soil and seed-borne. Spores are single round olive brown and smooth walled in grain smut. Loose smutல பார்த்தீங்கன்னா single spherical dark brown with pitted walls. So walls வந்து pitted இருக்கும். In the case of long smut, globose brownish green with warty walls. In the case of head smut, spherical angular dull brown present as balls. ஸோ நமக்கு வந்து பால்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். பெரிடியம், பெரிடியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் க்ரீமி ஒயிட் டு லைட் ப்ரௌன், டஃப், பெர்சிஸ்ட் அப் டு த்ரெஷிங். ஸோ நமக்கு வந்து நீ த்ரெஷ் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த பெரிடியம் வந்து பெர்சிஸ்ட் ஆகிருக்கும். க்ரீமி ஒயிட் டு லைட் ப்ரௌன், தின், ரப்சர் அஸ் தி ஹெட் எமர்ஜஸ் ஃப்ரம் தி லீஃப். ஸோ ஹெட்டு எப்போ எமர்ஜ் ஆகுதோ அப்போ நமக்கு வந்து ரப்சர் ஆகும். க்ரீமி ப்ரௌன், ரிலேட்டிவ்லி திக் ஸ்பிளிட்ஸ் அட் தி அபெக்ஸ் டு ரிலீஸ் தி ஸ்போர்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து அபெக்ஸ் ரீஜனில் ஸ்பிளிட் ஆகிட்டு ஸ்போர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும். ஒயிட் இஸ் கிரே, தின், ரப்சர்ஸ் பிஃபோர் தி ஹெட் எமர்ஜஸ் ஃப்ரம் தி பூட் லீஃப். காலமில்லா பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ப்ரெசன்ட் இன் தி சென்டர் ஆஃப் தி சோரஸ் இன் கிரைன் ஸ்மட். இதுவே வந்து லாங் கோனிக்கல் ஷேப்டு காலமில்லா ப்ரெசன்ட் இன் லூஸ் ஸ்மட், பெர்சிஸ்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஸ்போர். ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்போர் டிஸ்சார்ஜ் ஆன பிறகும் அந்த காலமில்லா வந்து பெர்சிஸ்ட் ஆகிருக்கும். இதுவே லாங் ஸ்மட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஃபிலமெண்ட்ஸ் இன்சைட் தி சோரஸ் ஆர் தி வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் ஆஃப் ஓவரி. ஹெட் ஸ்மட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஃபிலமெண்ட்ஸ் வித் தி சோரஸ் ஆர் தி வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் ஆஃப் தி இயர் ஹெட். ஸோ இயர் ஹெட்டோடைய வாஸ்குலர் டிஷ்யூ வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிலமெண்டஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் ஸ்மட் ஃபஞ்சை. ஸோ ஸ்மட் ஃபஞ்சை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம், உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நவ் யூ கேன் ஃபில் தி this fill in the blanks. So long smut of sorghum is caused by which pathogen? Wheat smut is a dash seed-borne disease. Sorghum grain smut is a dash seed-borne disease. Smut spores are called as dash. Basidiospores are produced from dash. These are all the answers. Long smut of sorghum is caused by Tolyposporium aegrenbergii. Wheat smut is a internally seed-borne disease.
Sorghum grain smut is a externally seed-borne disease. Smut spores are called as teleospores or chlamydospores. Basidiospores are produced from promycelium. Thank you.